We'll do a little concert now, sort of, or a dialogue, musical dialogue. When it was proposed that we come and so that Rosie and I, do a concert as such, I thought it would be in a way more interesting for you to also incorporate some kind of philosophical discussion about music and about how you think about music. What is we touched on a little bit earlier about what is the power of music? How does it work for me? How does it work for Rosie? We perform together sometimes, but Rosie has her own genres that she focuses on, and I wanted to bring that in as well. She's also working with film. Sometimes we collaborate, sometimes we do our own thing. So, and also feel free to, if you want to ask a question after we play something and discuss it. What I really wanted to focus on are two things. One is improvisation, because that in a way is the basis of all creativity. And what does that mean? And secondly, in very much the same way as I think the lady here asked the question about beauty, within music, I would say, and I've played every kind of music from free jazz, concrete, some classical music, a lot of jazz, rock and roll, blues. I love all those genres very, very much. Ultimately, I find now, maybe it's also a thing of as you get older, that the thing that I like the most about music is melody. And in that respect, also simplicity. That some of the most beautiful, profound pieces of music are actually very simple. It may be that the process to arrive at simplicity is very complicated, and something that, I remember when I was 18, wanting to be a writer, and I wanted to write like Ernest Hemingway, and I found a story the other day, my Ernest Hemingway story that I wrote when I was 18, and of course it's really terrible, because it's an 18-year-old human being trying to be older, significant. But what I loved about him and his style was the simplicity of the use of language. And I find that I'm constantly battling with technique and technology in every sphere of art, where each generation that comes up becomes technically better. So young musicians now coming from school, or young jazz musicians, they can play amazingly well, like Coltrane or Charlie Parker or Wynton Marsalis. They have amazing, as we say in music, chops. They have amazing technique. Often they cannot play slowly. They cannot play a tune. And this is, to me, becomes more and more interesting. It's like, if you say that the basis of music is melody, I think it is, then how do you teach yourself to be simple? So some of the things we're going to play are quite simple, some of them are quite complicated. And then each time a little bit of a dialogue, but not too long. Alors en fait, maintenant, ce que nous avons envie de faire avec vous, ce n'est pas tant un concert qu'un moment de dialogue musical. Bien sûr, ce qui nous intéresse, Rosie et moi-même, c'est d'improviser devant vous, de parler du processus créatif, de discuter évidemment avec vous, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons bien entendu évoqué le pouvoir de la musique, mais j'ai envie de vous demander comment la musique vous affecte, de la même manière que vous allez vous interroger sur la manière dont elle m'affecte moi ou Rosie. Et d'ailleurs, je dois dire que Rosie fait également, enfin de son côté, compose des musiques. Parfois nous collaborons sur des films, parfois pas. Donc n'hésitez pas à certains moments si vous avez des questions à poser, etc. Mais sachez que la base de ce que vous allez voir repose aujourd'hui sur l'improvisation. Parce que finalement, pour moi, l'improvisation est au cœur et à la base du processus de création. Tout à l'heure, nous parlons de différentes formes de beauté, de la beauté elle-même. Moi, je dois dire que j'aime toutes les formes de musique, le free jazz, le classique, le rock and roll, le blues, etc. Mais je crois que ce que j'aime finalement le plus, c'est ce que j'appellerais la simplicité de la mélodie. Car je crois que pour arriver à la simplicité, il faut passer par un processus qui souvent est extrêmement complexe. Je me souviens, lorsque j'avais 18 ans,
je voulais écrire et je voulais être Ernest Hemingway. Et récemment, j'ai relu un de ces passages que j'avais écrits où j'essayais d'être donc plus sage, plus âgé, parce que je voulais comprendre et surtout approcher la simplicité de son langage qui était très spécifique. Évidemment, je me suis rendu compte que j'étais totalement à côté. Je crois surtout qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la bataille en quelque sorte entre la technologie et l'art. La technologie est partout, dans chaque sphère en tout cas artistique. C'est intéressant d'ailleurs, les nouvelles générations, par exemple dans le jazz, eh bien, elles jouent le jazz merveilleusement, dans le sens où elles connaissent Coltrane ou Parker ou Marsalis, mais cette nouvelle génération, en quelque sorte, ce qu'on appelle des chops, c'est-à-dire elle a la technique, mais ils ne peuvent pas, la plupart du temps, juste avoir simplement un ton, un air, une mélodie. Or, pour moi, vraiment, je le répète, la base de toute musique, c'est la mélodie. Donc la seule question, c'est comment apprend-on à être simple? Voilà, j'espère vous offrir un moment, peut-être de musique, ou en tout cas de simplicité.
one of those ballads that as Miles Davis, used to say. At one point, Miles Davis stopped playing ballads, as he said. Someone said, "Why don't you play ballads anymore?" He just said, "Because I can." There's something so powerful about it. It's just simple, beautiful melodies that I think almost became to not trust it anymore, because he knew he could seduce the audience by playing My Funny Valentine or whatever. But I'm not Miles Davis. I still enjoy the seduction of these really, really beautiful. And then, between us, we kind of worked out, well, there's a very nice way, a very simple way of improvising within that tune. And then delivering the tune at the end, so that you can create a kind of mood. You're not the prisoner just of the tune. Alors en fait, voilà, c'est une balade et je pense à ce que disait Miles Davis qui avait arrêté justement d'en jouer, et quand on lui a demandé mais pourquoi tu as arrêté, et il a répondu parce que je peux le faire. Et il y a quelque chose de très puissant dans les mélodies les plus simples. Il y a quelque chose de très séduisant, et c'est vrai que Miles Davis savait qu'il pouvait séduire à travers elle, comme dans My Happy Valentine, mais il dit que finalement lui aime toujours séduire à travers cette musique, et il y a aussi dans la balade quelque chose de très joli parce qu'on peut improviser, créer une mood, une ambiance, et que cela reste quelque chose d'extrêmement personnel et partagé avec vous. Let's talk a little bit more about improvisation now. So, for each individual, improvisation comes from the result of who you've listened to, who has, influenced you, who has touched you in a certain way, what your environment is. So obviously, you can hear this all over the world if you listen to an Indian musician playing a raga coming out of a tradition of incredibly evolved Indian classical music. So they have a style. And then we have Europe, and we have classicism, and then we have jazz, which is came out of European classicism as well as, let's say, African music. This is what is special about jazz. And so we're going to play a short piece of jazz now, but for me it represents how I started playing music. Do you want to go so far? Oui, alors en fait, l'improvisation, évidemment nous allons en parler, mais elle tient tellement des personnes, des artistes que vous avez écoutés, entendus, qui vous ont touché. Elle est liée aussi à ce qui vous entoure, à votre environnement direct. Alors bien sûr, en Inde par exemple, vous avez une merveilleuse musique classique, comme en Europe d'ailleurs, le jazz avec ses influences africaines, européennes, enfin, il y a dans le jazz quelque chose que j'aime infiniment. Et nous allons vous jouer un morceau de musique de jazz, bien sûr, qui représente un peu mes débuts. So when I was very small, I grew up in a house literally from zero with a crazy dad who was obsessed with jazz and with early jazz. And so the first music I have any memory of is of Louis Armstrong. And when I say this man influenced my life, I tell you I have two sons, and the first one is called Louis, and the second one is also called Louis. It's another story, but there's a complication that's not quite as stupid as it sounds, but they're both called Louis. That's amazing, you always amaze us. Alors voilà, donc disais justement que le jazz, c'est vraiment tous ses débuts, puisque déjà tout petit, tout bébé, eh bien la première musique qu'il a entendue, c'est celle de Louis Armstrong, parce que son père était dingue de jazz, obsédé par le jazz. Et pour vous dire à quel point Louis Armstrong m'a influencé, j'ai deux fils, le premier s'appelle Louis, le deuxième s'appelle Louis. Okay. So this is an improvisation on a Louis Armstrong structure. It's called Wild Man Blues. And Armstrong was really the first real great jazz improviser that we know of. Wild Man Blues. Voilà, Wild Man Blues, Louis Armstrong, un des plus grands, justement, improvisateurs.
but Impro, I'm telling you. C'est génial. yeah, from there. All right. 2, 1, 2, 3, 4. Classical training. Let's go from the top all the way through. Okay, one last time. A bit faster this time. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Here, the two of you, really cool. This is a great moment. This is a great gift, indeed. Je disais que c'était un très joli cadeau que nous venons de recevoir, vraiment. So, that was jazz improvisation, which is kind of, in a way, more obvious and easy to understand because, you know, early jazz musicians couldn't read music and they learned it by ear and all the rest of it. And it leads to a kind of misunderstanding about music, and people listen to classical music and they think, oh, well, this is classical music, and they're just reading the dots. But in fact, of course, everything that was written down in music is an improvisation. They didn't have a recorder, so they had to write it down with music. And so the next piece that we're going to jump at, I'm going to bring Rosie in. So, Rosie, when you improvise yourself, what is your process? Like that. I mean, make it up as you go along, obviously. I guess I don't really have any kind of a process. For me, it's very instinctive, and as a young girl, I used to listen to all kinds of music. So my mother would listen to anything from Michael Jackson to Elton John and the Bee Gees and Barbra Streisand. They were kind of her workout videos. And then on the other side, my father used to listen to
Beethoven symphonies or Elgar or Holst first thing in the morning. So we had quite a wide range of music going on in the house every day growing up. And I guess, at the time, both genres of music resonated to me. I didn't know why, I was too young to understand why, but for me it was always the more complex structures that I felt more of an emotion towards. And my job description by training is concert pianist, but over the years I've been working with a lot of different art forms, with dancers, with to architects and filmmakers, and I think that through working with these different people and having been very influenced by them, I've been able to cross different boundaries, and through listening to a lot of jazz, it's been almost a liberation to be able to play classical music but also to be able to improvise, and I found that it has very much enhanced my classical playing, actually. And the piece you're going to play for us now, or do you want to do a bit of translating first? Well, sure, oui, hein? Okay. Let's catch up. Oui, alors en fait, bien sûr que on pense toujours que c'est très facile d'improviser sur le jazz, parce qu'au départ, vous savez, rien n'était écrit, ils improvisaient, mais en fait, c'est la même chose pour la musique classique, tout n'est qu'improvisation, puisqu'à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas de manière d'enregistrer, donc tout le monde écrivait. Et il demandait à Rosie, alors pour toi, qu'est-ce que c'est l'improvisation, comment improvises-tu? Et Rosie de dire, en fait, je n'ai pas d'approche précise à l'improvisation, je vais à l'instinct. Je me souviens de ma mère qui nous faisait écouter quand j'étais toute jeune, aussi bien Michael Jackson, Carlton John, que les Bee Gees, que Barbra Streisand, etc. Alors que mon père, lui, était plutôt genre symphonie, musique classique, etc. Donc je crois que j'ai été nourrie par ces deux genres qui ont résonné en moi très longtemps. Et très jeune, je ne comprenais pas pourquoi, finalement, c'était les structures les plus complexes qui me touchaient. Qui en tout cas, oui, pour moi, a créé une émotion très forte. Alors aujourd'hui, bien sûr que on peut dire que je suis une pianiste de concert, mais en réalité, ayant travaillé avec des danseurs, des architectes, des cinéastes, je crois que toutes ces musiques, toutes ces influences, pardon, ont coloré ma musique et en fait ont un peu aboli les frontières entre le jazz, la musique classique, et je crois même que l'improvisation a permis au contraire de renforcer ma force lorsqu'il s'agit pour moi d'interpréter du classique. So what Rosie's going to play now is a piece of Bach. It's called the Chromatic Fantasy. And what I'd like you to do is imagine Bach, who was an amazing musician. He was, famous throughout Europe for his virtuosity and his ability to improvise. He would sit down and improvise something like the piece that Rosie's going to play. And I want you to imagine this almost as a piece of jazz. This is like, don't imagine this as dots on the page. Imagine this as someone literally making it up as he goes along. And he's chosen a very interesting structure. He's used very modern harmonic devices, diminished chords to get all around the various keys. And he's not limited himself to one particular thing at all. He's, well, you'll hear, it's a phenomenal piece of music, which Rosie may also make up our own little bits as well, because the other thing about classical music is you were always invited to improvise on top of an existing structure. So, and musicians were expected to be able to improvise, just like jazz musicians. Alors voilà, donc voilà, ce morceau de Bach, bien sûr, c'est parce que c'était, il ne faut pas oublier, un virtuose incroyable connu dans toute l'Europe, surtout non seulement pour sa musique, mais aussi pour son don dans l'improvisation. Donc je voudrais que vous écoutiez maintenant la musique que nous allons interpréter, ce morceau de Bach, non pas en vous imaginant une page où les notes s'alignent et s'écrivent, mais en l'imaginant presque comme un morceau de jazz, comme une improvisation moderne. D'ailleurs, Bach utilisait des harmonisations extrêmement modernes et ne se limitait à aucun genre. Et Rosie, d'ailleurs, elle-même va aussi inventer, improviser sur cette trame très classique. Il ne faut jamais oublier que même dans la musique classique, on invite au contraire l'artiste et le musicien à s'exprimer à travers l'improvisation.
I think we'll never watch a movie in this theater again, as far as I'm concerned, without thinking of this moment. Honestly, c'est une salle qui désormais va vraiment résonner différemment. Vraiment. Incroyable. There's a recording of Art Tatum, recorded in Hollywood at a party in probably about 1954, which sounds very like this, which is there's great piano. Actually, a Hollywood producer who was a jazz fan said, "Would you just play?" And he happened to have a really good recording system, and he recorded the whole evening. I think the album, it's a double album called 20th Century Genius of the Piano, and it is literally just Art Tatum, nobody else. You can hear people talking and drinking, just playing like that, and that's what that sounded like, Rosie. That sounded like an improvisation. Were you making any of it up? Bach. Yeah. Oui, il y avait un peu de Bach quand même. Oui, c'est vrai. Je voudrais me rappeler justement une expérience où en 54, il y avait eu un enregistrement comme ça. Il y avait à la fois la musique, les rires, les cris. C'était ce moment-là. Whenever I listen to music, I have to say, because I am also officially a filmmaker, when I hear something, I kind of go, that would be good in a film. And I make a note of it. And in fact, on the last film I made, Suspension of Disbelief, I heard a piece of Baroque music on the radio one day, and I literally stopped the car. I thought, I have to find out what this is called. And it's in the film by a lesser-known Baroque composer. But again, it sounds like Michael Nyman on a good day, but I mean, it's got that kind of funky, like driving 4/4. It's just an incredible piece of music. And the next piece of music I suggest we play is actually a very simple piece, very beautiful piece of early Tom Waits called Rainbirds, where you can hear that Tom Waits listening to a lot of Duke Ellington and where he comes from. And it's always been my ambition to use this in the film. I tried once, it was too expensive, so we're going to just play it for you instead. Là, vous l'avez compris, un morceau de Tom Waits. Il racontait que pour Suspension of Disbelief, la musique étant tellement faisant partie de sa vie, eh bien, une fois il était dans sa voiture, il écoutait la radio, il y a un morceau de musique baroque qu'il a entendu. Il a arrêté sa voiture pour immédiatement checker qui avait fait cette musique, et il l'a inclus dans Suspension of Disbelief. Et donc ce morceau-là, c'est du Tom Waits, Rainbirds. Thank you.